A second-year Jaramogi Oginga Odinga University student who was killed and her body dumped in a thicket in Bondo town died from blunt force trauma. This is according to a post-mortem examination report. The report also indicates that Alice Riang'a, a second-year student who went missing last Wednesday before her decomposing body was found, was sexually assaulted. A Tanzanian believed to have been in a relationship with a 20-year-old student has been arrested as police pursue other leads in the murder. NTV's Judith Cherono Omondi with the latest on that developing story. Grief hangs heavy on Richard Kiage, father of Alice Riang'a, a student of Jaramogi Oginga Odinga University in Bondo, whose dead body was found dumped in a thicket in Bondo town, days after she was reported missing. On Monday last week, tuliongea akaniambia dad, unaendeleaje? Nikamwambia niko salama. Ananiambia dad, unajua lent ni tarehe 10. Najua uko na mambo mengi. Najua tena unajua lakini nakukumbusha tu. That was the last conversation Kiage had with Alice, who was the second born in a family of 5. She disappeared last Wednesday evening after classes. Friday nikamtumia creep. Sometimes unapata creep ile inanifanya naona hii inamfaa. Siku hiyo wakati nituma hiyo creep ikaenda ikatik moja. Ya pili haikufanya nikajua kwamba yuko online. Toka hapo Osezi aliniambia kulikuwa mwili ulikuwa umeokotwa kwa msitu. Kabla tuanze kutafuta na kujua ni nani amemteka nyara, maybe kama achafariki, tuende mpaka Bondo mochari tujue huo mwili kama anaweza kutambua. Lakini mtoto wangu ilikuwa ngumu kidogo. Nilichukua muda kumwangalia sababu uso ulikuwa umeharibika, kichwa kilikuwa kimeharibika, pia sehemu moja ya mkono na mguu ulikuwa pia kifua kilikuwa amefura. Niligundua ni mtoto ni wangu. Ilikuwa tarehe 9 mwezi huu wa 5 mwaka huu 2026 saa mchana saa 6 wakati ripoti ililetwa hapa station ya Bondo, hapa police station, na kina mama wawili ambao walikuwa wanachuna kuni walipata mwili wa mtu mbaya ajulikane na ni kama ya mama. Na polisi wakachukua hatua wakaleta ule mwili kwa Bondo sub county hospital mortuary. It is on this thicket known as Barkowino where the body of Alice Riang'a, the student, was retrieved 4 days after her disappearance. Police have a man who is reported to have been in a relationship with the deceased. Mshukiwa ni mtu wa Tanzania anaitwa Maximilian John Madeni, na inasemekana walikuwa marafiki na huyu msichana. Post-examination results indicate that Alice died from blunt force trauma, a sign that she was hit on the head by a blunt object. The autopsy report also indicates that she was sexually assaulted. Judith Cherono Omondi, NTV in Bondo, Siaya County.